வணக்கம். இது சுபுடு சியாட்டல்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேசும் படம் எபிசோட் 47. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பேக் இன் 90s பம்பா பாக்கியா who sang a song in பொன்னியின் செல்வன், passed away I think last year. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட வாய்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி ஏஐ யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு பாட்டு பண்ணிருக்காரு அப்படின்றது வந்து came as a news I think last week. Since then there has been various reactions to it, for and against. So we thought we will add in our thoughts to it, the same problem or to the same issue, to see what we think of, and we want to stretch the scenario to see what would this likely bring us in the age of AI in these coming years to Tamil film industry. அப்படின்றத பத்தி பேசலாம்னு நான் நினைச்சோம். So again, Hemant, what is your thoughts on this திமிரி எழுடா? உங்களை சொல்ல பாட்ட சொன்னேன். பாட்டை பத்தி கேக்குறீங்க? ஓகே, சோ ஐ திங்க் we've been talking about this for கொஞ்ச நாளாவே பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த டாபிக்கை பத்தி. I think this is just an excuse for us to do a podcast on it. அதாவது AI usage வந்து the ethics of it. Okay, there are different applications. நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்றதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும். And I want to make sure that நம்ம வந்து யாரையும் வந்து இது வந்து AI கிளாஸ் எடுத்து யாரையும் துரத்த வேணாம்னு பாக்குறோம். ஸோ சுருக்கமா சொல்ல போனோம்னாக்க, ஒரு யாரோ இப்போ இல்லாத ஒருத்தர், அதாவது யாரோ ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டாங்க, அவங்களோட வாய்ஸை வந்து ஆர் அவங்களோட உருவத்தை யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்கு, யூசிங் ஏஐ எப்படி ரெப்ளிகேட் பண்ணணும், இப்போ பெர்மிஷன் வாங்கியோ வாங்காமலோ, அதுதான் வந்து டிபேட்டு, ரைட்? இங்க வந்து எப்படின்னாக்க இது வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் எஸ்பிபி பாட்டை வந்து எஸ்பிபி வந்து இந்த இவரு ஜெயிலர் சாங் பாடினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஐ திங்க் தட் வாஸ் வெரி 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 uncalled for. ஏன்னா அது வந்து they didn't seek permission, they didn't ask anybody, they just created it. And அதுல எத்திக்ஸ் பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, இப்போ நான் என்னோட வாய்ஸையோ என்னோட இமேஜையோ என்னோட பர்சனல் ஆசெட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கற நிலைமையில இல்லை. அப்படி இல்லாத நிலைமையில நீங்க அதை யூஸ் பண்றது வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டு, எந்த அளவுக்கு அது வந்து இட் இஸ் ஒரு நியாயம், தர்மம், நேர்மை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தாக இது அப்ளை பண்ற ஏரியா சிலது இருக்கு. அதாவது பெர்மிஷனே வாங்காம பண்றது வந்து நம்ம வந்து பேசக்கூட முடியாது, பேசவே கூடாது. ஏன்னா வந்து it's out of scope for this discussion because it's completely illegal, right? You're just out of bounds. It is not only unethical, it's நீங்க சொன்ன மாதிரி illegal. However, there are exceptions where you're like using it for some like you know ஒரு comedic effect or like ஒரு ironiக்காக யூஸ் பண்றீங்க. So அதே நேரத்துல வந்து there was a popular video of Mohanlal and Mammootty as two characters in Godfather. Correct? It went super viral. I was like so impressed. இல்ல நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இன்னும் மோர் கமர்ஷியல் எக்ஸாம்பிள். ஜெயிலர்ல வந்து காவாலா பாட்டை வந்து சிம்ரன் பண்ற மாதிரி தே ஆல்மோஸ்ட் deep faked the face and they released it like exactly it looks exactly like that, but it was totally unethical. And நீங்க சொன்ன மாதிரி sorry, I think you should continue on your Godfather example. taking like you know taking liberty to without permission, அதுதான் நம்ம சொல்றது. அது வந்து ஒண்ணு, அது வந்து தப்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் அது பண்ணிருக்க கூடாது. பட் நான் எதுக்கு காட்ஃபாதர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னாக்க, இட் வாஸ் ஃபன்னி. ஓகே, இட் வாஸ் லைக் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். And எனக்கு என்ன பர்சனலா கேட்டாக்க, I don't think it was, you know, they were necessarily breaking that you know ethics rule or the guidance வந்து அவங்க உடைச்சதா எனக்கு தோணல. Okay, people might think differently. ஏன்னா it was done as a homage, it was done as fun. No one's kind of like projecting a new song or voice or dialogue or you know short film or movie or anything with that. So அது எனக்கு I thought was okay. So that is very similar to இப்போ வந்து நிறைய மேடை கச்சேரி நடக்குது, நடுவுல யாரோ ஒருத்தங்க ஏறி மிமிக்ரி பண்றாங்க. அது எப்படி நீங்க ராதா எம்ஆர் ராதா வாய்ஸ் பேசுவீங்க, எப்படி நீங்க நாகேஷ் மாதிரி நடிப்பீங்க அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் இட்ஸ் டன் இன் அ வே டு actually telling them நான் அவங்கள தான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்றது. கரெக்ட். சோ அது வந்து அவங்கள வந்து நீங்க மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணல, அவங்களோட லெகசி நீங்க வந்து ஹைஜாக் பண்ணல, ஆர் you're not like இம்ப்ரோவைசேஷன்ற பேர்ல வந்து அவங்களோட இமேஜ் நீங்க கெடுக்கல. லிட்டரல் அண்ட்
and otherwise. Metaphorically, yes. Sure. Thanks for that. நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகாம இந்த பாட்டுல வந்து இந்த திமிரி ஏடால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ பிஃபோர் வி கோ டு தி கான்ட்ரோவர்சி எனக்கு ஷாவுல் அமீத் வாய்ஸ் மாதிரியே தெரியல எனக்கு டு பி ஆனஸ்ட் ஓகே ஏன்னா வி க்ரூ அப் லிஸ்னிங் டு ஷாவுல் அமீத் வென் ஹி வாஸ் அ நியூ சிங்கர் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல he had a very sharp voice, okay, a very distinctive voice. Shahul Hamid, like, it was very surprising. அந்த A.R. Rahman எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பரிச்சயம் ஆலியோ ஷாஹுல் ஹமீதும் வந்து it took some time for us to get used to him. So அதனால எனக்கு my recall of Shahul Hamid's voice, it didn't really get to that. எனக்கு வந்து அது ஃபுல்லா வந்து செட் ஆகல. Yeah, okay, sir, use பண்ணாங்க, okay. I don't think there's a problem when they took the permission from the family. My problem is that one, it didn't live up to Shahul Hamid's voice, which is the disservice that you do to him. உங்களுக்கு வந்து artistic problem. Yeah. Artistic problem, exactly. நீங்க வந்து ஷாஹுல் ஹமீதோட வாய்ஸ்னும் போது எனக்கு ஷாஹுல் ஹமீதோட ஸ்கேல் இங்க, ஓகே, நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணது மேபி நாட் கம்ப்ளீட்லி பேட், பட் நாட் எனக்கு எழுந்தவங்க வா ஷாவுல் அமீத் பாடினா திருப்பி அவர் வாய்ஸ் கேட்கறேன்டா அப்படின்ற ஒரு 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 எவொகேஷனே வரல எனக்கு. ஓகே, தட் இஸ் மை ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது ப்ராப்ளம், ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ பிகர் issue that we see with A.R. Rahman. I'm sorry, I'm going to take a couple of minutes and then நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துறேன். No, correct, go ahead. A.R. Rahman is an innovator, okay. நீங்க ரசிக்கிற பாதி பாட்டு, முக்காவாசி பாட்டு ஆக்சுவலா நீங்க வந்து if A.R. Rahman did not innovate, you wouldn't have enjoyed it. Okay, he is a kid in an eternal toy store. Uttaka valadine parar, okay, and he does one more experiment. Yeah. He's an engineer. Yeah, he's basically someone who geeks out on sound and music and whatnot. Correct. So அவர் அந்த இதுல பண்றது ரொம்ப நியாயம். அவர் பெர்மிஷன் கேட்டது எல்லாம் ஓகே. And he's also been accused of another controversy, which is he's introduced too much auto tune into songs ன்றது வந்து is ஒரு பகிரங்கமான ஒரு விமர்சனம் அவர் மேல, including leading singers. Like recently I read Kavita Krishnamurthy basically threw shade on him, and both of them have like given amazing hits. Okay, and she basically mentioned the song shade na என்ன சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு க்ளோஸா. she said இந்த பாட்டுல வந்து they've used auto tune. இது வந்து எந்த விதத்துல எங்களை மாதிரி trained classical singersக்கு இது வந்து நியாயம். அது நியாயம்ன்றது ரெண்டாவது பட்சம். லைக் மூவிஸ் யூ கேன் டேக் லிபர்ட்டி. ஐ டோன்ட் ஹேவ் a problem with using auto tune if the music director decides that's the right way to do it. ஓகேவா, அதெல்லாம் கேள்வி கேட்கற நீங்க போய் பாடுங்க, தாராளமா வெளில போய் பாடுங்க, யாரும் கேட்க போறது இல்லை. ஓகேவா, so that was another controversy. So he's gotten into this. இங்க பிரச்சனை என்னன்னாக்கா the way he deals with it, right? His PR team really needs to step up the game. இது ஏற்கனவே வந்து அந்த கான்சர்ட்ல நடந்த ஃபியாஸ்கோல they went completely ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிளியரா வரல, ஆர் சொல்லவே இல்லை. he had the responsibility to respond. இதுல வர்க் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. it exacerbates the situation. இந்த இதுல ரெஸ்பான்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? you're a leading innovator. You had the responsibility, whether you want it or not, you had the responsibility to explain AI or machine learning to people the right way it is. The response was, we paid them money. We took permission, we paid them money. எனக்கு அது வந்து ஒரு satisfying response கிடையாது. You could have gone a little further. I think it came a little later, very very half-baked, but you should have explained why they could have used it as a marketing material to boost and explain it and actually go and front it than actually being reactive to it. Adana solல வரீங்க. Reactive and being very very technical about it, very transactional about ஏன் இதை நாங்க பண்ணோம். Okay, you have no right to ask meன்றது தான் வந்து the kind of attitude that I get away from when you have these terse and very short responses coming from him or his team. நான் முதல்ல சொன்னேன், it's a sequence of things. Yeah, go ahead. இல்ல நான் வந்து இது ஃபியாஸ்கோக்கே வந்து I think we should talk a little bit, take a one step back. Hemant, நீங்க வந்து A.R. Rahmanோட ரெஸ்பான்ஸ் பத்தி போனீங்க. I think now that you say, I can agree with you. Maybe he should have reacted to it a little differently. But இதோட புஷ்பேக் வந்து நான் முதல்ல என்ன சொல்லுவேன்னா, I'll take what Kamal Hassan, that's easy to communicate this to everybody. When Kamal Hassan said, hey, DTH வருதுரா,
please pongada. Nobody did it. In fact, he said it before for DVDs. Nobody did it. Okay, so he's been saying it, right? So the cue to take is go run towards the technology and hug it closer is the cue. Okay, Correct. if you don't get it, you don't get it. So I am going to be, while this is a complicated problem of there's plus and minus, I wanted to take a little bit of step to say என்ன pushback, like really what are people worried about? Okay, ஷாகுல் அமீதோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, எஸ்பிபியோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, நான் பம்பா பாக்கியாவோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. எஸ்பிபியோட விட்டுருங்க. இப்ப நாளைக்கு எஸ்பிபியோட வாய்ஸை ஏஆர் ரஹ்மான் யூஸ் பண்றாரு, இல்ல அனிருத் யூஸ் பண்றாரு. வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? எஸ்பி சரணே யூஸ் பண்றாரு. எக்ஸாக்ட்லி. நான் இத மூணு விதத்துல பாக்குறேன். The pushback that came, whatever we read, right, is ஒன்னு வந்து legacy preservation, which is like, ஓ அவரோட லெகசி அப்படி, நீ வந்து இத வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணனா இது வந்து கெட்டு போயிடும், அவரோட லெகசி வந்து நீ கெடுக்கிற. ரெண்டாவது ஃபேமிலி ஃபேமிலியோட யூனோ அக்ரிமெண்ட் ஒரு கன்சென்ட். அப்புறம் ஆர்டிஸ்டோட விஷ். ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு, அவருக்கும் அவர் ஃபேமிலிக்குமே சம்பந்தம் இருக்குமான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஓகே, மேபி he doesn't like his family. So ஃபேமிலி ஒத்துக்கிட்டா நீ வந்து அவரோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமா? அவர் என்ன திரும்பி வந்து சொல்ல முடியுமா? இது ஒரு புஷ்பேக். I'm not even commenting on it. I'm just echoing the comments. ரெண்டாவது, what is the impact on living artist? இப்ப இருக்கிறாங்க, இப்ப நீ ஏஐ வச்சு எல்லா பாட்டும் எஸ்பிபியை வச்சோ இல்ல இவங்களை வச்சோ ஷாகுல் அமீதை வச்சோ இல்ல இறந்து போனவங்க, இப்போ பழைய காலத்து இவங்களை எடுத்துக்கோங்களேன், ஏஎம் ராஜா அந்த மாதிரி யாராவது எடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாய்ஸை வச்சே நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பொட்டென்ஷியலி ரெடியூஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் இது. ஓகே, இதெல்லாம் புஷ்பேக். லாஸ்ட் புஷ்பேக் வந்து ஒரு டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ டேலண்ட்க்கு வழி இல்லாம போயிடும். ஓகே, இருக்கிறவனுக்கு வேலை இல்ல, இனிமே எப்படி ஒருத்தன் புதுசா வருவான்? சோ இதுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு ரியாக்ட் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் இன் அ டிஃபரெண்ட் வே. Before you respond, I want to set the context. This is all in response to a tweet by one of A.R. Rahman's fans, who basically highlighted some of the issues that you said, which is, you know, the irukra talent, new talent நீங்க டெவலப் பண்ணிருக்கலாம், or ஒரு இல்லாத ஒருத்தர் வந்து நீங்க ஏன் பண்ணுவோம். And A.R. Rahman actually responded to that tweet by saying, you know, whatever we said, which is we got the permission, we paid them. Okay, which by itself. அது மட்டும் இல்ல ஹேமந்த், நிறைய பேர் வந்து ட்விட்டர்ல வந்து the others have a very similar thing, which is நீ வந்து ஒரு செய்யத்தக்காத செயலை செஞ்சுட்ட, what did you do, like you made a sin அந்த மாதிரி. ஓகே, so in the over reaction to it, right, I wanted to take the pro for it, and I wanted to say why this is not a problem. ஒன்னு வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டோட விஷக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்றீங்க. I agree. யூனோ, அவங்களோட ஃபேமிலி ஒத்துக்கிட்டாங்களா இல்லையா, we don't know, right? அவங்க இந்த கேஸ்ல ஃபேமிலி ஒத்துக்கிட்டாங்க. If somebody gets an actual agreement from the consent from the family and they are doing it, this is the best that they can do. What will happen going forward news pathina because of this, right? Now I'll give you an example. Robin Williams na padicha recent, he said அவரோட வில்ல என்னோட ஃபேஸ you cannot use for any commercial advertisement for the next 25 years. Okay, so he basically told his family in a different way through a will, ஏன் மூஞ்ச வச்சு அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ணாதீங்க, right? இப்போ this could be a problem today, but think about a scenario going forward. People would take care of fixing this problem if they really don't want their voices or their faces. நாளைக்கு this could come into a movie like சிவாஜி கணேசன் இல்லாமையே நாளைக்கு ஒரு படம் பண்ணலாம், right? They will fix this problem going forward. These are all breaking scenarios and they will automatically, over the period of time, it will fix. Rendavathu pushback is impact of living artists. Now நான் கேக்குறேன், இப்போ SPB ஓட வாய்ஸ let's say 6 பாட்டுக்கு இளையராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் யூஸ் பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவர் இல்லாம? There will be a point when the what should I say, this glitter around AI will actually reduce, right? And people will see what's the real value. இப்ப நாளைக்கு வந்து ரஜினிகாந்த்க்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் வேணும்னா அதுல ஒரு 2 லைன் பாடணும்னா, just for the fun of it, Anirudh might bring up SPB and make him sing it with the consent of his family, paying royalty and all that. But do you think that for the next 25 years people are just going to use SPB voice for every single song, that it will reduce our current? I'll pause there, Hemant. உங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா? நான் ஏன்னா அடுத்ததுக்கும் நான் வந்து I'm saying +1 to that. Please proceed. Continue. மூணாவது வந்து discovery of new talent அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Well,
the problem is that இதுக்கும் நான் சொன்ன இந்த ப்ராப்ளம் will address both, right? இப்படி ஒருத்தங்க இறந்தவங்களோட வாய்ஸை நான் யூஸ் பண்ணி எத்தனை வாய்ஸை ஆர் வி கோயிங் டு டூ டு அ பாயிண்ட் தட் பீப்புள் வில் பி அனாய்டு பை போரும்பா நீ வந்து நீ ஏஐ எல்லாம் யூஸ் பண்ணாத ஒருத்தனை நிஜமா பாடவை எனக்கு ஆர்கானிக்கா இப்போ ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு கேட்கிற நிலைமை வரும். ஸோ ஐ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் அ லிட்டில் too early to push back. இது ஏதோ ஒன்று வந்துட்ட உடனே we'll push back. But rather, I have actually pros to say about why we should use AI effectively for it. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லெகசி preservation. இப்போ நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன், அவர் நிறைய பேர் யோசிப்போம், ஏய் சுஜாதா இல்லையா இப்போ இந்த நிலைமையில இப்ப இந்தியால என்ன நடக்குதோ இந்த நிலைமையில சுஜாதா வந்தா என்ன எழுதிருப்பாரு. ஐ யூஸ் டு திங்க், ரைட்? நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இட் வில் பி குட் டு சே, ஏய் இந்த பாட்டை எஸ்பிபி பாடிந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறதுல நான் ஒண்ணே ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டோமா கொஞ்சம் அதுக்கு? Go for it. நீங்க சுஜாதா சொன்னதால சொல்றேன் நான். And this is where I'm switching between two sides, Guru. நான் என்ன சொல்றேன், நானுமே ஸ்விட்ச் ஆயிட்டு தான் இருக்கிறேன். பட் இல்ல it's fair, okay? நீங்க இப்ப சுஜாதா வந்து எழுதின மெட்டீரியலை வச்சுதான் உங்களால ஒரு புது இதை உருவாக்க முடியும், ஒரு மாடல், ஒரு டேட்டா மாடலை கிரியேட் பண்ண முடியும், கரெக்டா? அவர் தலைக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு, அவர் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணாத தூக்கி போட்ட எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. This is the full representation of சுஜாதா. ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் தான் நீங்க வந்து பப்ளிக் டொமைன்ல பாக்குறது. அதை வச்சு ஒருத்தரோட வந்து ஆர்டிஸ்ட்ரியா நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றது தான் வந்து தி ரியல் டிசர்விஸ்ன்றது எனக்கு தோணுது. டிசர்விஸ் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது வந்து இப்போ லெட்ஸ் சே வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸை பத்தி ஒருத்தர் வந்து இப்போ சுஜாதா எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நீங்க ஒரு காமெடிக்காக, ஒரு காமெடிக் வேல்யூக்காகவும் ஒரு ஃபன் வேல்யூக்காகவும் படிக்கலாமே தவிர நாளைக்கு அது யாரோ ஆப்பெட் மாதிரி படிச்சு ஓகே இதுதான் நம்ம இனிமே பண்ண போறோம்னு எடுத்துக்க போறது இல்ல. கரெக்டா? அது மாதிரி தான் நான் சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்னாக்க அதை படிச்சுட்டு சுஜாதா உயிரோட தான் இருக்கும்போது தான் இது எழுதினாருன்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னு வச்சுங்களேன், it creates a very bad, it degrades a legacy rather than enhancing it. ஏன்னா அது நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்றோம். வாட்ஸ்அப்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹேமந்த். people every day வாட்ஸ்அப்ல பண்றது. சுஜாதா காஃபி போட்ட அனுபவம், இது மாதிரிலாம் எழுந்ததே இல்லடா, எப்படா எதிர்க்காரு அப்படின்னு நமக்கு தோணும். I think ultimately it's you have to discern who could have written this, but we are getting into that world, right? We are getting into a world where எது உண்மை எது பொய்ன்னு தெரியாத அளவுக்கு வந்து AI is going to create a situation. And it's going to be a challenge. It's going to be a lot. And I didn't mean to உங்களை வந்து interrupt பண்ணி இல்ல நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம். Let's continue. Yeah, go ahead. So ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் இன்னோவேஷன் இப்போ வந்து இதெல்லாமே ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் திங் தான், ரைட்? இப்போ எஸ்பிபி நிஜமாவே இந்த பாட்டை பாடிட்டா எப்படி இருக்கும்னு கேட்கறது வந்து யூ டேக் அ ட்ரெடிஷனல் ஆர்ட் ஃபார்ம் அண்ட் தென் யூ எவால்வ் இட் with some creativity, which is what this is doing, right? So இதுக்கு வந்து இவ்ளோ ஒரு புஷ்பேக், சில பேருக்கு நிஜமாவே ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கலாம். ஓ எனக்கு எஸ்பிபி வந்து ரஜினிகாந்த் படத்துல ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு பாடினா பிடிக்கும், எனக்கு அவர் இல்ல பட் ஆனா இப்ப அவர் பாடுறாரு, I love it அப்படின்ற மாதிரி fans can experience new ways of doing things, right? Absolutely. And finally வந்து I feel there's a என்ன சொல்றது, ஒரு legendary voices எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கல்ச்சரல் என்ரிச்மெண்ட் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுல வந்து ஒரு நம்மளோட கல்ச்சருக்கு வந்து இட் என்ரிச்சஸ். உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் ஹேமந்த், இப்போ வந்து ஜான்ராஸும் லாங்குவேஜஸும் தேர் ஆல் ஃபேடிங், ரைட்? ஆல் இப்போ தமிழ்லயே இங்கிலீஷ்ல எழுதுறாங்க. எனக்கு ஒண்ணு கொடுனா ENNAKKU ONNU KODUன்னு எழுதுறாங்க. ஓகே, சோ இது எல்லாமே திங்ஸ் ஆர் ஃபேடிங் அண்ட் some point this is okay to do it again with the right permission, with the right acceptance, right? We should jump at the technology and try to see how to use it instead of naysayer at the beginning அப்படினு நான் சொல்ல வரேன். So I'll pause there. I have something but we'll talk later. 100% in agreement with what you said, right? Like again, it's a gray ஏரியா. நீங்க அந்த மெலிசான கொடுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கீங்களா அந்த பக்கம் இருக்கீங்களா யாருக்குமே தெரியாது, இன்க்ளூடிங் த பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் சேயிங் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங், ரைட்? எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா AI and ML have a lot of utility for Tamil movies especially in terms of like creativity gap எங்கெல்லாம் இருக்கும். லைக் நீங்க நம்ம பேசியிருக்கலாம் நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து பத்தல. If we can use AI, leverage AI to kind of like come up with some kind of a draft or some high concept ideas and then run with that is an area. There are a lot of gaps in Tamil cinema, the like in terms of VFX and storyboarding or story creation. நான் சொல்லிட்டேன், இப்போ யாரோ ஒருத்தரோட
பவுண்ட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து இஃப் யூ கிவ் இட் டு ஏஐ, அது கனாப்பினான் காரி துப்பி, என்னையா இவ்வளோ வாய்ஸ் ஓவர், என்னையா இவ்வளோ எக்ஸ்போசிஷன், இந்த ஹியர் இஸ் a it's a great value add. Why are you pushing back on? How do you know it's not already happening? Yeah, I'm sure it's happening. ஏன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, our directors who develop as script writers sometimes might have an ego issue of taking it to another director and say, hey, can you review it for me, or or another script writer, which if it even exists in Tamil cinema. Right. இது வந்து you do it in your private, you get like அந்த காரியத்தை பார்த்தெல்லாம் பிரைவேட்டா பண்ணும்போது you are more open to critiques and maybe அவங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சொல்லிச்சுன்னா அந்த சேஞ்ச் நான் பண்ணிப்பேன். இன்னொரு மனுஷன் சொன்னானாக்கா அந்த சேஞ்ச் நான் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து you have to have that in your ego to kind of take that or give credit to others, which is severely lacking, by the way, in Tamil cinema. So absolutely, in the areas லாம் வந்து AI is absolutely welcome and is necessary. ஒரு நமக்கு வந்து நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்னாக்க your script should be at that standard, your short breakdown should be at that standard. நம்ம மியூசிக்ல, சினிமாட்டோகிராஃபில, எடிட்டிங்ல இதெல்லாம் வந்து அளவுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து இல்லாத இடத்துல அதை அப்ளை பண்ணுங்க, டிப்ளாய் பண்ணுங்க, absolutely fine. But மற்ற ஏரியால வந்து it's going to be a lot of gray and people are going to react. It's not everybody is reacting. Okay, by the way, right. Technology புரிஞ்சவங்க தான் வந்து they'll raise this question. இளையராஜாவா இருந்தாலும் சரி, ஏஆர் ரஹ்மானா இருந்தாலும் சரி, ரைட், அவங்க எல்லாம் வந்து சாஃப்ட் டார்கெட்ஸ் மாதிரி எவ்ரிபடி ஜம்ப்ஸ் அட் தெம், ரைட். நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க சொல்ற பாயிண்ட், ஏஆர் ரஹ்மானோட அவரோட பிஆர் ரியாக்ஷன் சரியில்லை. பட் இவங்க எல்லாம் வந்து they have tried to be as ethical as possible, at least I mean, எங்க ரைட்ஸ் வாங்கி பண்ணுமோ, எங்க இது வாங்கி பண்ணுமோ, not always. Okay, நான் எல்லாருமே 100% சொல்ல, I'm saying 80-20 is okay, right? I mean, possible. No, you and I can actually point out and say எவ்வளோ காப்பி அடி அப்படியே லிட்டரலா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் இந்த ஊர்ல நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிருக்காங்க, பை தி வே குரு, இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிருக்காங்க. Sorry, Ilayaraja and MSV have done that, but they weren't aware that you need to credit wherever they picked it up from. No one's ever listed, hey, this song is inspired by the army of all people, right? Like there are million videos. In fact, na first time வந்து bibliography பார்த்தது வந்து ஆடு களம்ல வெற்றிமாறன் போட்ட போதுதான். He credited Virumandi and bunch of other books and books, yeah. First time, okay, இது மாதிரி கூட ஒருத்தங்க பண்றதுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து only, yeah. ஆனா இப்போ things are changing, right? இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்து I thought அனிருத் வந்து இந்த லியோல வந்து ஒரு பாட்டை வந்து it was copied from somewhere, some chaos happened and people copied that individual artist and things are getting better. So now my point, the future state is, I think எப்படி ஆக போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, artists will take steps to manage their legacy, right? இப்போ நீங்க மைக்கேல் ஜாக்சன் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல பிரின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, very strict rules against using and controlling the use of their music, right? Again, I think Ilayaraja is trying to do the same thing. Adaladan he and SPB got into a tiff and all that, right? But they are trying to do it because they're demonstrating a keen interest towards it. Right? Copy is a completely different, அதாவது inspiration or slash copy is a totally different area. நம்ம வந்து we'll talk as a separate topic. நான் ராயல்ட்டிக்கே சொல்றேன். இப்போ வந்து இளையராஜாவோட இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு பாட்டு எடுத்து பிட் யூஸ் பண்ண போறீங்க. இப்போ வந்து கார்த்திக் யூஸ்ட் ஃப்ரம் அக்னி நட்சத்திரம் ஒரு பாட்டு in one of the கௌதம் மேனன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், ரைட்? ஒரு they called it looping or whatever it is, right? அதுக்கு கூட he had to get permission from it. Okay, yeah, in the real world he would probably not use it. So நான் சொன்ன மாதிரி example of Robin Williams, right? Or like ஏன் மூஞ்சனி எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, proactive approach. Or இப்போ நீங்க வந்து the foundation நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க, பிகாசோ ஃபவுண்டேஷன், சால்வடார் டாலி ஃபவுண்டேஷன், they control the legacy. அவங்க வில்லுல போடலாம், இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா then you can say you can use my work, you can use my face posthumously அப்படின்னு பண்ணா things can work. But my point is that instead of trying to understand what was done, people immediately jump with, oh, I have 280 characters, I can write whatever I want and let's hit soft targets. Hemant, நான் ஏன் soft targets சொல்றேன்னா, A.R. Rahman will only give you this 2-line exams. Hey, நான் பணம் கொடுத்துறேன்ப்பா, சாரி விட்டுரு, அவ்வளவுதான். That's what he's trying to say. Correct. He doesn't have to do that either. But the other person can go offensive. You take, let's take a more chaotic character in Tamil cinema and you ask him the similar thing, right? He will come behind you.
nobody will talk against him. அதனால நான் soft target ன்னு சொன்னேன். So இல்ல yeah, soft target is also because they have a wider sure, following, and they have to be careful what they say and don't say and all of that. I So agree with அவங்களோட that. வாய் கை Sure, எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க அவங்கள போய் அட்டாக் பண்றது உங்களுக்கு ஈஸி. யூ வில் கெட் மோர் hits and tweets or likes retweets or and whatever it is. And I'm not suggesting this person did that, like whoever no, did that யாருமே did அப்படி this thing. பண்ணல. I think it was Uh, done in a good faith only. yeah, But yeah, I'm saying, I wanted to say what others did, or maybe A.R. Rahman did not think about it, is to look at the pros of it, which is what we are discussing now. But yeah, are there absolutely. other things, Hemant, that you think that திஸ் திங் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ நிறைய பேர் வந்து ப்ரோஆக்டிவா அவங்களோட ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. தேர் ப்ரொடெக்டிங் தேர் வாய்ஸ், தேர் இமேஜ் ஃப்ரம் பீங் டன். misused? இது வந்து வெஸ்ட்ல இட்ஸ் மோர் லிட்டில் மோர் ப்ரெவலண்ட் அண்ட் வெரி ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் வெரி. Mm, ஐ திங்க் anybody that you're trying to uh, bring back their voice alive or their image alive, they didn't have that opportunity. நீங்க சொன்ன இன்னொரு கண்டிப்பா பாயிண்ட், இல்ல. who's the family to agree or disagree. Yeah, they could ஒரு financial situationல அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அவங்க அதை யூஸ் பண்றது ஃபைன். would the singer have allowed it? இதெல்லாம் புது விஷயம். நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஏன்டா இங்க வந்து கேட்கற அந்த கேள்வி, இதெல்லாம் போய் அங்க போய் இதெல்லாம் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனை இங்க கொண்டு வராதீங்கடா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம். ஓகே, ஃபேமிலி இஸ் பார்ட் ஆஃப் த செல்ஃப் அப்படின்றது வந்து இந்தியால நம்மளுக்கு ஒரு பிலீஃப். பட் Right. is it going to be done in good faith all the time is a question, and I'm 100% sure A.R. Rahman did it in absolute best possible way as a அது நான் homage. ஒத்துக்கிறேன். Right. Yeah, அதுதான் நான் ஒத்துக்கிறேன். நம்ம we are not even talking about not good faith. Right. அதுக்கு அதான் நான் சொல்லியாச்சு, அது illegal. I don't think we discount that outside of this இல்ல அந்த conversation. லீகல்லயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்ற. லீகலா நீங்க போய் பர்மிஷன் வாங்கி கேட்டாலும் நீங்க சொன்ன அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. அதாவது என்னோட லெகசி வந்து இதால கெட்டு போகுமா? ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்சியோ இல்ல நான் வந்து Sure. இப்பதான் பாட்டு கேட்கறேன் அப்படின்ற போது அவர் மியூசிக் ஏறாமோட மியூசிக் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஷாகுல் அமீது யாருன்னே தெரியாது. ஓகே, நீங்க அவர்கிட்ட இந்த பசங்க கிட்ட போயிட்டு இதுதான் ஷாகுல் அமீதோட வாய்ஸ்னாக்க am I going to be impressed, or am I going to think like, oh wow, Shaul Amin is not that impressive, man. இவர் வாய்ஸ் போய் இதுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணி ஏஐ கிரியேட் பண்ணும் யோசிக்க. இதெல்லாம் வந்து within the legal route you have other challenges. நான் எப்படி அதை யோசிக்கிறேன்னா, just to expand on this, right, நான் எப்படி அதை யோசிக்கிறேன்னா, somebody is getting royalty and we are asking that person, right? இப்போ ஒரு ஷாகுல் அமீதோட பேர்ல somebody is getting ஷாகுல் அமீத்ஸ் royalty, right? அவங்களதான் ஃபேமிலியா நினைச்சு கேக்குறாங்க. while I do think it's not completely black and white, I agree with you, but it is also not completely wrong to say நீ உங்களை கேட்டு எப்படி பண்ண முடியும் நீங்க. And I'll want to go to the next step. Okay, அந்த ஃபேக்ட் அதை நான் ஒத்துக்கிறேனே வச்சுக்கோங்களேன், இதை நான் ஒத்துக்கிறேனே வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு பாட்டு நீங்க ஷாகுல் அமீதை வச்சு பண்ணீங்க? How often is this going to happen, right? அதை யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க. ஒரு பாட்டு வந்துருச்சா அவ்வளவுதான், பாடுறவனுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே போயிடுச்சு, இனிமே புது டேலண்டே வராது. அந்த லெவலுக்கு I think it's a little extension of the scenario, right? It's a little bit of like நான் வந்து that's where you're அந்த கொஞ்சம் ஜவ்வா இழுக்கிற மாதிரி ஒரு like you're pushing it a little too far. அந்த தியரி வந்து yeah, ethic 100% question is right. Like should we be doing this? Rahman's response, I think recent response was, oh, it was absolutely necessary, and as long as it's not done half baked, it is fine. ஏன்னா இந்த half baked எங்க இருந்து வருதுன்னா, A.R. Rahman has challenges when people do his remix of his own music, which is legal by the way, but he is not happy with those things because A.R. Rahman says they didn't do a good job with the remix. தெரியும். அம்மா அம்மால ரீசெண்டா அம்மா அம்மான்னு ஒரு பாட்டு ஏதோ ஹிந்தி படத்துல போட்டாங்க. He was not happy. வேற version, not yeah, அம்மா அம்மாவா முக்கால முக்காபலாவோ. Yes, I agree with it. He went on record to say don't do such things if you don't if you're not doing a better job at whatever that song ended up with, right? So A.R. Rahman இதையும் சொல்றாரு that அது வந்து உங்களால ஃபுல்லா கொடுக்க முடியலன்னா, and he's using the same thing again, which is saying like we did it with full faith and full creative integrity, adala it should be fine. I am conflicted on it in a way when that happens, but again
A But song is a அதுலயே song. நிறைய கிரே ஏரியா இருக்கு இல்லையா? ஸோ yeah, sure. My இது ஒரு only ரெண்டே point கிடையாது. is that அந்த பாயிண்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன். I actually agree with that point. Okay, maybe I'll take back my point about that. The ethicalness of this is really questionable, right? But as long as it's transparent to the audience, right? Yes. ஆனா இது ஒரு ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப் ஹேமந்த். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நீங்க எடுத்துன்னு வந்த அதே ஆட்டோ டியூன் இஸ் அ ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப். ஓகே, Correct. இப்போ டிரான்ஸ்பரன்சின்னு வந்துருச்சுன்னா, நான் பாம்பா பாக்கியாவோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல எஸ்பிபியோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னோம்னா, somebody will say அதே டிரான்ஸ்பரன்சி எனக்கு ஆட்டோ டியூனுக்கு கொடுன்னு கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப I முடிஞ்சது think கதை. auto tune is fine. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். It's சில crucial. பேருக்கு நாட் ஃபைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நான் சொல்றேன் நீங்க சிஜே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நீங்க ஆர்டிஸ்டோட இமேஜை வந்து you can't enhance it or you can't add any kind of filters or anything like That's that. why it's a slippery slope because it keeps going all the way down. Dubbing அப்ப slippery slope தானே, அதுவாது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது. They are saying இவங்க தான் dubbing artist. நம்ம அது போயினே இருக்க வேண்டியதுதான் இந்த எபிசோட்ல. நம்ம வந்து we should probably extend fair it enough, another. but I think it's a good point. I feel. Yeah. But again, going back to yours, which I think you started off with this, and I wanted you to wrap this up with the same way. How do you think A.R. Rahman or future of music directors who do something like this should actually do this? Like, what would be your preferred way? Not that they are going to follow what you and I are saying, but what is your preferred way that you think would be the right way to do it? I think AI is here to stay. Artificial intelligence is here to stay. யாராலையும் நிறுத்த முடியாது, யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அது வந்து நான் புதுசா சொல்ல, இது 10 வருஷமா சொல்றாங்க நிறைய பேரு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் there are areas that you can use AI without any qualms. Like நான் சொன்ன மாதிரி, like if you want to generate a background for ஒரு காஷ்மீரோட பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணணும்னாக்க ப்ளீஸ், காலகாலமா அது நடக்குது. No one's, it's an artistic choice and you're saving money which we don't have as Tamil cinema. அதெல்லாம் வந்து டோட்டலி ஃபைன். பட் ஒரு இறந்த ஒருத்தரோட வாய்ஸையோ உருவத்தையோ யூஸ் பண்றது வந்து ஐ எம் வெரி கன்ஃப்ளிக்டட் டு சே த லீஸ்ட். அவங்க இறந்தாச்சுன்னா அந்த லெகசி முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அவங்க பாடின பாட்டை நீங்க ரீப்ளே பண்ணீங்க, ரீமிக்ஸ் பண்றீங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா நான் புதுசா ஒரு வாய்ஸை கிரியேட் பண்றேன். அவங்களோட I'm pretty sure A.R. Rahman had a lot of Shahul Hamid tapes that were not completed laying around. Knowing A.R. Rahman, he has like tons of those tapes or maybe a few tapes, and you can use that as a as a source data for generating the model. அதெல்லாம் கூட ஓகே. ஆனா அந்த லெகசியை வந்து நீங்க வந்து you can't bring it back to 100% even if your AI is at the peak of its technology. ஏன்னா அந்த ஃபீலிங் அவரது கிடையாது, அந்த தாட் ப்ராசஸ் அவரது கிடையாது. அவரு காலைல என்ன ஒரு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, எந்த மூட்ல வந்து அந்த பாட்டை பாடுறாடுறது, அது எதுவுமே கிடையாது. ஒரு மிஷினால வந்து just picking on the codes that exist on tape and then reproducing another songன்றது வந்து என்னால I don't think I can. I don't have a problem with it. Where you have the conflict. I have a challenge. Yeah. நான் அந்த பாட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன்லாம் சொல்ல மாட்டேன், பட் எனக்கு அது திருப்தி இல்லை. I see. உங்களுக்கு பாட்டுல திருப்தி இல்லன்னு because you also don't think the voice was done properly also, right? What do you think? நீங்க உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? நான் வந்து எனக்கு வந்து ஷாகுல் ஹமீதோட வாய்ஸ் நிஜமாவே நான் கேட்டு பார்த்தோன்னா எனக்கு எங்க இதுல ஷாகுல் ஹமீத் வாய்ஸ் இருக்க மாதிரியே தெரியல. அவங்க ஏதோ நான் வந்து ஷாகுல் ஹமீத வந்து I've listened as he was a raging star. Oh my god. And பம்பா பாக்கியா கூட ரொம்ப கம்மி கிடையாது. Like he was like the பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து அவர் வாய்ஸ் தான் அங்க மெயினா. And so going back to Shahul Hamid, he's an amazing talent. அவரோட வாய்ஸை வந்து நீங்க ஜென்மத்துக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அது வந்தாலும் சரி, யார் வந்தாலும் சரி. That is the kind of chord that he had, right? அது நம்ம டேப்ல வந்து அவர் ஃப்ரெஷ்ஷா வரும்போது நான் டேப் இதுல போய் திரும்ப கேட்டு maybe have the bias, okay, but it's not the same. Got it. I think the conflict is valid. I don't think we should. But my side of the point is, please try to take what we can, because the technology is here to stay, whether you like it or not. So there's a first mover advantage, and maybe do it in the right way. I agree with you. Thinking through this process, maybe the conflict is true. Conflict is true. முன்னாடியே எனக்கு தெரியும். Maybe you convinced me a little bit that it may not be the right thing to do for somebody who actually passed away. But I think in future this will improve by artists will take stands on their side
to, now that they have actually seeing all this, they'll probably take steps to all kinds of artists like actors, Correct. movie Correct. directors, singers. They'll all take steps to either stop or to proceed um, with this posthumous அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். With that, I think we'll probably bring this to a wrap. I think the argument goes on and we'll see what happens. But இது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்த உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.